to the Center's Community Education Program in Kinyarwanda. Ikaze kuri the Center Community gahunda ifasha impunzi mu Kinyarwanda. My name is Lizanne, and I am the Traffic Safety Coordinator here at the Center. Nitwa Lizanne, ndi umuyobozi ushinzwe ibya mu mihanda hano kuri the Center. And we are honored to have Pamela Baker-Grattan, Volunteer and Outreach Coordinator for the Alzheimer's Association, join us. Excuse me, what was the name? I don't remember I didn't get the name of her. All right, so it's right here. You should be able to see it too. Oh, Pamela, okay, I'm sorry. It's okay. Pamela Baker-Grattan. So let me start over. Pamela Baker. We are honored to have Pamela Baker-Grattan join us from the Alzheimer's Association. Twishimiye kwakira umukozi witwa Pamela Baker uturutse muri Alzheimer's cyangwa se abantu association ishinzwe indwara zifata abantu bakuze cyane zijyanye no kwibagirwa. Okay, so we're going to talk about things with elders today, and I will start about elders in driving safely. Turaza kuvuga cyane ku bantu bakuze mu gutwara kwabo imodoka bakuze. So many older drivers are very safe drivers. Abantu bakuze cyane abenshi batwara mu mutekano, batwara neza. Some are new to driving and need to study the rules and practice with an experienced driver. Bamwe ni bashya kandi bakeneye kwiga amategeko kugira ngo batware neza mu mahoro mu mutekano. Others have years of experience in handling different road and traffic conditions. Abandi bafite experience cyangwa se bafite uburambe mu gutwara mu muhanda no gukurikiza amabwiriza yo mu muhanda. Older drivers are more likely than younger drivers to use seat belts regularly and to follow the rules of the road. Abantu bakuze cyane bakunda gukurikiza amabwiriza asabwa mu muhanda kuruta abantu bato nko kwambara imikandara no gukurikiza andi mategeko yose agenga umuhanda. So today we're going to talk about the ways to increase the safety of older drivers. Uyu munsi tugiye kuvuga mu buryo bwo kugira ngo twongere umutekano w'abantu bakuze mu muhanda. By being careful about health and taking some simple precautions. Binyuze mu kwita cyane ku buzima no gukurikiza amabwiriza yose asabwa kugira ngo umuntu atware mu mutekano. A healthy body equals a safer driver. Ubuzima bwiza buhwanye no gutwara mu mahoro cyangwa se mu mutekano. So we're being sure to evaluate our health and to make sure we're in the best condition to drive. Dushaka kureba ko dufite ubuzima bwiza kugira ngo tuhakikishe yuko cyangwa se tumenye neza yuko ufite umutekano usesuye mu gutwara mu muhanda. As we age, changes in our physical and mental health can affect our ability to drive safely. Uko tugenda dukura cyangwa se dusaza niko bigenda bihindura uburyo tubayeho yaba mu buryo bw'umubiri no mu buzima muri rusange binagira ingaruka mu mitwarire yacu. Health conditions that affect vision or hearing, the use of your hands or your feet, and ability to think may interfere with safe driving. Kugira ubushobozi buke bwo kureba cyangwa se kumva, gutekereza se cyangwa se kwibagirwa bishobora kuba intandaro kugira ngo ube uri gutwara utameze neza mu muhanda udafite umutekano usesuye. These changes do not always mean it's time to stop driving. Izi mpinduka ntabwo bisobanuye ko buri gihe cyose ziba zizatuma ko dutwara. But it's important to recognize the warning signs.
ariko ni ngombwa ko umenya ibintu ugomba kwirinda cyangwa se ibintu bishobora gukurura ibibazo, compensate for them when possible, cyane cyane nk'ibishoboka, and plan for a time when it may be unsafe to drive. kandi ukaza gutegura umwanya mbere ko utwara mu gihe ubona bitameze neza mu muhanda, ukaza kugenda witeguye. Vision is something that we need to keep an eye on. cyane cyane kureba ni ikintu cya mbere tugomba kwitaho cyane. So maintain regular eye exams, gukurikiza ibizamini by'amaso ku gihe, which could detect vision problems or a need for new glasses. kuko bifasha kumenya niba ufite ibibazo by'amaso cyangwa se niba ukeneye amarinete mashyashya. Wear your glasses if needed for driving and make sure they fit properly. ukeneye kwambara amarinete yawe mu gihe ubona biri ngombwa ko uyambara. Look at make sure your medicine isn't interfering with your driving. kandi ugomba kumenya neza ko imiti yawe itagira ikintu na kimwe ibuza cyangwa se itera cyatuma udatwara neza mu mutekano. Talk with your doctor or pharmacist to see if your medications can affect your driving ability by causing you to become drowsy or dizzy or distracted or confused. Vugana n'umuganga wawe cyangwa se umuntu ukora kuri farumasi, umubaze neza niba imiti yawe nta ngaruka yatera mu gutwara, niba yatera kugira ikizungera, kubona ibintu utari kubisobanukirwa neza, cyangwa se nko kubona nta mbaraga ufite mu gihe uri gutwara. So that is true, not just for older drivers, but for anyone who's driving. ngo ibyo nibyo uretse no kuba ari ku muntu mukuru gusa, no kundi muntu wari wese uri gutwara. As is making sure you can see and hear and think, all of those are good things for all drivers. But today we're talking about older drivers. nko kureba ukamenya neza ibintu byose ko biri kugenda neza mu gihe uri gutwara, ariko muri uru ruhande turi kuvuga cyane ku bantu bakuze. Sometimes changing the time of day a medication is taken can make driving safer. ngo rimwe na rimwe mu mpinduka z'umunsi imiti rimwe na rimwe ifasha kuba watwara neza nta ngaruka zibayeho. Never stop taking medication without talking to your doctor. ntukazigere ureka gufata imiti yawe utavuganye na dogiteri wawe. It's important that you can hear the sirens and traffic noises, and horns. urusaku rwo mu muhanda, amahoni. Having a routine hearing test can help to make sure your hearing is in good shape as well. gufata ibizamini byo kumva byagufasha kumenya niba koko wumva neza kugira ngo utware neza. If you're using a hearing aid, always wear it when you're driving. niba wambara utwuma mu matwi tugufashe kumva, ugomba guhora utwambara mu gihe utwaye. Some medications can cause ringing in the ears, so talk to your doctor if you have any problems hearing. imiti imwe n'imwe ishobora gutuma uzajya wumva nk'inzogera mu matwi. ugomba kuvugana na dogiteri ukamenya neza ko iyo miti bagwaye nta ngaruka izatera mu gutwara. So there's this word cognition. Let's just call it thinking. hari ijambo bita cognition cyangwa se gutekereza. Keep your mind sharp to help make quick decisions while driving. ugomba kugumisha ubwenge bwawe cyangwa se ubwonko bwawe buri tayari buri gutekereza kugira ngo ufate imyanzuro ifite umutekano mu gihe uri gutwara. Tell your doctor or a close family member if you become confused or anxious while driving. uzasabe dogiteri wawe cyangwa se umuntu kuri hafi mu muryango wawe mu gihe uri gutwara cyangwa se ufite urujijo cyangwa se hari ibintu utari gusobanukirwa neza mu gutwara, ujye ubabaza cyangwa se ubabwire.
activities like walking, dancing, gardening, golfing, or yoga can help you stay in shape to meet the physical demands of driving. But keep, Ibiko- go ahead. ah, ibikorwa cyane nko kugenda, kubyina, gutera imboga muri jaride cyangwa se gukora udusiporo tumwe na tumwe tukugumisha uhagaze neza mu buzima ku buryo bigufasha gutwara nta ngaruka cyangwa se nta kibazo cy'imitsi gifite. These activities and other things that you just love to do, it doesn't have to be those things, can keep your muscles strong and enhance flexibility and coordination. Nk'ibi bikorwa cyane cyane ntabwo ari ngombwa gukora bino bikorwa cyangwa se n'ibindi bikorwa ukunda gukora bishobora gutuma gufasha imitsi yawe gukomera kugira ngo ube ufite imbaraga zo gutwara. So being in good physical shape can help you increase your range of motion. Kuguma mu buzima bumeze neza cyangwa se uhagaze neza mu buryo bw'umubiri bishobora kugufasha mu buryo bwo kujya uba ubangutse gukora ikintu. A driver needs to be able to turn their neck and shoulders to look outside and in the rear windows to see if traffic might be in their blind spot. Umuntu uri gutwara agomba kuba afite ubushobozi bwo kuhindukira akareba inyuma, akareba mu mamiruwari cyangwa se mu ndorerwamo zabugenewe kugira ngo arebe ko ibintu byose bimeze neza mu muhanda. The blind spot is the spot when you're driving that you can't see just by looking in the mirrors. You have to be able to turn your head to see. hari nk'ahantu uri gutwara imodoka uba utagomba kureba urebeye muri miruwari cyangwa se mu birahuri byabigenewe, bigasaba ko uhindukira ukahindukira n'igikanu cyawe kugira ngo urebe inyuma ahantu utari kureba. So get out there and be active and be in the best condition for driving, physical condition for driving. Ugomba rero kugenda ugakora siporo kugira ngo ugume uhagaze neza mu buryo bw'umubiri kugira ngo ushobore gutwara nta mbogamizi. Some other things you can do is adjust your car to better fit your body by raising the seat or tilting the steering wheel or adjusting the mirrors. Ikindi kintu ugomba gukora ugomba kumenya guhindura cyangwa se gutunganya ibintu byo mu modoka yawe nk'intebe, kuzamura, kumanura teregisiyo cyangwa se kwizamura, kwicuma ukayigeza imbere mu gihe biri ngombwa kugira wicare mu mutekano bitakubangamiye. These actions help to make driving more comfortable and less physically demanding. Ibi bikorwa bituma utwara neza ufite umutekano kandi wumva umeze neza bitagusaba imbaraga nyinshi kugira utware. So they suggest that you minimize your distractions while driving. Ugomba kugabanya ibintu bituma urangara mu gihe uri gutwara. Like turning off your radio or asking passengers to be quiet. Nko kuzimya radiyo cyangwa se kubwira abantu bo muri kumwe ngo ntibaceceke. Avoid stressful situations. Ugomba kwirinda ibintu bituma umutwe cyangwa se wumva uri gutekereza cyane wagiye kure mu ntekerezo. Travel during the daytime when the light is brightest. Ni byiza gutwara mu gihe cyo kumanywa mu gihe hakibona ahantu hasa neza. Stay off the roads when it's busy, like when people are coming and going from work and when the weather is poor. Ureke kujya mu muhanda cyangwa se wirinde kujya mu muhanda mu gihe ubona harimo akavuyo mu muhanda k'imodoka, yaba abantu bari kuva ku kazi cyangwa se bari kujya ku kazi, cyangwa se ukabona ikirere kitameze neza muri rusange. They suggest that you plan your route before going out. Ni byiza kumenya umuhanda unyuramo mbere yo kugenda, ukamenya ndanyura n'aha mbere yuko ufata inzira ngo ugende. Make a route that makes you feel most comfortable. Uhitemo umuhanda utuma ugenda ufite umutekano cyangwa se wumva umeze neza. You know, this has, I think it has how many stops? 1, 2, 3 stops from beginning to end, this route that we mapped out on Google Maps, but maybe you only want to make 1 stop and then go home, or 2 stops and then go home, but know where you're going.
urugero nk'uyu muhanda urabona twakuye kuri interinete ugaragaza nko guhagarara inshuro 3 enye. Biba byiza iyo uhagaze nk'inshuro imwe ugataha ebyiri eshatu, ariko ni byiza kumenya ahantu uri bunyure niba utashye. So think about confusing intersections or other areas where you may find driving difficult. Uzajya utekereza nk'ahantu hajijishije, nko hano imihanda ihuriye, ahantu hashobora gutuma bikuyobera ukuntu uri bubigenze uhageze. And map out a route that does not include those if possible. Niba bishoboka uhitemo umuhanda udafite ibyo bibazo. So take a safe driver course or a defensive driving course as well. Those are great ways to refresh your mind about what's happening with traffic safety. Ujye no mu ishuri ryigisha ibijyanye n'umutekano w'umuhanda mu gihe biri ngombwa, kugira ngo bigufashe kwibuka neza ibintu bisabwa kugira uba uri mu muhanda. Most people get a little discount on their insurance for doing that too. Kandi bigabanya amafaranga wishyura kuri insurance. Abantu benshi babagabanyiriza igiciro cyo bishyura kuri insurance kubera kujya kwiga muri iryo shuri. So there's one course that's completely online. The New York Safety Council offers the course. Hari ishuri rimwe wigira kuri online cyangwa kuri internet New York State itanga. It is in English. Most of these will be in English. Hafi y'ayo makarasi yose aba ari mu Cyongereza. Gelati's Driving School, they also offer courses, as does MVCC. Hari nk'imihanda kimwe n'ishuri rya MVCC naryo rirabigira. I think AAA also offers courses. N'indi company yitwa AAA. No. I don't see you guys either. That's weird. We can see you. You can see me, but you can't see my screen? Yeah. Oh, I don't know what's wrong with it. I am host. Let's share my screen. You're sharing, we're recording. There we go. I think we're getting there. Okay. Almost. Oh, there we go. Some of it. Got it? So There we go. Yay! Yay. Hip hip hooray! I don't know what We I did are different. there. I don't know what I did different, but we got it. Okay. Let's start. Thanks for having me. Again, my name is Pamela Grattan. I can't hear nothing. You can't hear turn anything? the volume off? Pamela, can you hear Enoch? Yeah, I can hear both of you. Okay. Can you hear us, Enoch? Are you muted? Is he muted? Can you hear us, Enoch? Can you hear? No, you can't. You can't. I'm going to go over and see why. Okay. Okay. Huh? The volume is off. I think she turned it off. I can't hear. Yeah. Is she saying anything? Did you hear anything? Hello?
Can you hear me? Can you hear me? Yep. Can you hear me? Hello, hello. Hello? La, 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 La la. la I la can't la. hear you, though. Can you hear me? Mm-hmm. Are you muted, Pamela? Nope. I think it is because I see the volume going down on a speech sharing. All right, so I'm going to leave. I'm going to have Enoch leave, and then we'll get back in. Okay, maybe that'll help. Okay. Can you hear me? Can you hear me? Me, me, mama, moo. Can you hear me? We can't hear you. So strange. Do you want to go out and then come back in, Pamela? Yeah. I'm going to go back to my computer. If you leave and then rejoin the meeting, maybe that'll work. Or do you want to make me the host? Send the host back to me Yeah, can you hear me now? if you can. And you can leave and come back in, and then I'll Okay. make you the host. Okay. Okay. All right, here we go. Right. You make me the Welcome. host? And you get to be the host. Awesome. And we're recording. I'll move us over here. Okay. Thanks for Okay, having me. it's not showing the way it was. Like there's no big, there you go. Perfect. Okay. So thanks for having me. Uh, Enoch. mm-hmm. So we're gonna start over. So Okay. Pamela's reintroducing herself, and go ahead. Okay. My name is Pamela Grattan. I'm the Volunteer and Outreach Coordinator for the Alzheimer's Association. Amazina yanjye nitwa Pamela Becker Grattan, ndi umuvolontere cyangwa se ndi umuntu ufasha cyangwa se coordinateur wo ufasha abantu mu bijyanye n'indwara za Alzheimer. Currently, more than 5 million Americans living with Alzheimer's disease in the U.S. and over 400,000 in New York State. Ngo ubu ngubu abantu barenga miliyoni 5 muri Amerika barwaye indwara ya Alzheimer, ngo muri New York State abantu barenga 400,000 barayirwaye. Alzheimer's is the sixth leading cause of death in the United States, and without an effective treatment or cure, these
statistics keep continuing to rise. indwara ya Alzheimer's ni iya gatandatu muri Amerika mu ndwara ziyoboye zica abantu iyo zitavuwe cyangwa se ngo zibonerwe umuti, kandi iyi mibare ikomeza kuzamuka. You may have heard of Alzheimer's and dementia used interchangeably. They are related but different. ngo ushobora kuba warumvishe indwara ya Alzheimer's ariko zifite uburyo zigiye zitandukanye. We are often asked what's the difference between Alzheimer's disease and dementia. Dukunda kubazwa itandukaniro hagati y'indwara ya Alzheimer cyangwa se n'indi ndwara ya dementia. Dementia is a set of symptoms caused by a medical condition. Dementia ni indwara iyo umuntu arwara ariko itewe n'ubundi burwayi. These symptoms can include memory impairment, problems with language, decreased judgment, and behavioral and communication issues. Iyi ndwara iyo irwaye ugira ibibazo byo kwibagirwa cyangwa se kuvuga. Alzheimer's disease is a cause of dementia symptoms. You may hear it discussed more frequently because it's the most common cause of dementia. Alzheimer's niyo itera iyo ndwara dementia, niyo ituma ugira ibyo bimenyetso byo kwibagirwa, kuvuga cyangwa se ukabona ufite ikibazo cyo kuvuga, ibintu nk'ibyo. 60 to 80% of all cases of dementia are Alzheimer's. 60 kugeza kuri 70% abantu bashinzwe ibya dementia cyangwa se b'impuguke mu bya dementia baba hari biteguye bari ku isaha kwitaba no gusubiza ibibazo waba ufite muri rusange ahantu utuye. Care consultations. Uburyo bwo kukwitaho cyangwa se kugusuzuma. These individualized meetings look at current needs and help to create an action plan for the future. Ngo izi nama cyangwa se uburyo bwo guhura umuntu ku wundi biba bikeneye kugira ngo bufate umwanzuro w'ukuntu bizagenda mu gihe kizaza. Support groups. Amagurupe cyangwa se ihuriro ry'abantu rifasha ibijyanye n'izi ndwara. We have support groups for caregivers as well as for individuals in the early stage of the disease. Dufite groupe y'abantu bita